ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে ঢাকার RTVর দর্শক শ্রোতাদের জন্য আয়োজিত আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা রয়েছি আহসানুল হক এবং আহসানুল হকের সঙ্গে রয়েছি আমি সরকার কবির উদ্দিন। আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ভয়েস অফ আমেরিকার সেন্ট্রাল নিউজ রুমের হেলথ রিপোর্টার ক্যারল পিয়ারসন। আমরা আজকে আলোচনা করব মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে ওবামার শাসনামলের অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট বিষয়টি নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট আরও দু একটি বিষয় নিয়েও হয়তো আমরা কথা বলবো। আমরা মূলত ক্যারল পিয়ারসনের সঙ্গেই কথা বলবো। তার কাছে যাওয়ার আগে আমি আহসানুল হককে অনুরোধ করব অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট সম্পর্কে প্রারম্ভিক একটু মন্তব্যের জন্য। আহসান। ধন্যবাদ। অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট এটি আরও বেশি জনপ্রিয় যেই নামে, সেটি হচ্ছে ওবামা কেয়ার। কারণ প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় এই অ্যাক্টের আওতায় যারা আগে আর্থিক কারণে বা বিভিন্ন কারণে যারা নাকি স্বাস্থ্য বীমা করতে পারছিলেন না, তাদের অনেকেই 2 কোটির বেশি সংখ্যক আমেরিকান এখন স্বাস্থ্য বীমার আওতায় চলে এসছেন এই ওবামা কেয়ারের কারণে। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বলেছিলেন অভিবাসন নিয়ে তিনি কি করবেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কি করবেন ইত্যাদি। কিন্তু এই স্বাস্থ্য বীমার বিষয়টি তিনি যদিও বলেছেন যে এটি তিনি ক্ষমতায় আসলে পরিবর্তন করবেন, এটিকে প্রতিস্থাপন করবেন, সেটা কিন্তু জনগণের কাছে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল না, ছিল অন্য বিভিন্ন বিষয়ে। কিন্তু এখন যেহেতু ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেহেতু তিনি এখন চেষ্টা করছেন এই ওবামা কেয়ার স্বাস্থ্য বীমার এই ব্যাপারটিকে তিনি পরিবর্তন করতে। জি আহসান, আপনার কাছে আমরা আবার আসব। তার আগে আমরা এখন একটু ক্যারল পিয়ারসনের কাছে যাব। ক্যারল, উই নো ডিউরিং দি ইলেকশন ক্যাম্পেইন a lot of issues came up, lot of issues were debated and talked about, discussed. One of those main issues were Affordable Care Act. But we know that so far this is one area nothing has so far been done in this area. How would you explain this in your estimation? Well, the Affordable Care Act was passed in 2010. And since then, it's been enormously popular with people who did not have access to health insurance. Because with the insurance, you get access to health care. For example, if you were a cancer patient, even if you had a curable cancer, like thyroid cancer, and you would not be able to get health care or health insurance for 5 years after you had surgery to remove the cancerous portion of your thyroid. That means that anytime you got sick, whether it was for the flu, whether it was for some other kind of disease, nothing was covered. And every 6 months, you would have to go and get blood tests that would be quite expensive to prove that you didn't have cancer in your system. So for 5 years, you would be basically on your own. Broken leg, well, that isn't covered. During the campaign, election campaign, Donald Trump repeatedly mentioned that this is one thing that he was going to repeal, the Affordable Care Act. But later on, an understanding was given to all of us that some of the things in the Affordable Care Act are going to be changed and replaced. Anything has been done about it? Well, there have been no announced plans. Donald Trump has said that he would repeal and replace it at the same time. Initially, he was saying within the next few hours. But it's going to be very difficult because the insurance companies have to be involved in the planning. You have to have the Congress to go along with any new plan. The Republicans have been trying to change the plan, change the Affordable Care Act, or repeal it since it was first passed, and nothing has changed. Now, what we may see is that in the last few days, when people could sign up at the end of last year, they had to sign up by January 31st,
there was no money spent on promoting the sign-up. So we don't know how that's going to play out. The insurance companies have to have plans for, well, who do we cover next year? And they make their plans in the spring. So the Republicans, including Donald Trump, don't have a specific plan at this time that they are at least revealing. And at first, Donald Trump said that when his Secretary of Health and Human Services was put in place, then they would go ahead on it. But so far, that hasn't happened. আমরা জানি যে এ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসেব মতে কোনো হিসেবে বলা হচ্ছে যে 20 মিলিয়নের মতন লোক এটাতে নিবন্ধীকৃত হয়ে আছেন, কোনো হিসেব মতে 23 মিলিয়ন এবং কোনো হিসেবে 30 মিলিয়নও বলা হচ্ছে। তো এই সংখ্যা সম্পর্কে আপনি আলোকপাত করবেন? এই সংখ্যাটা অবশ্য যারা বলছেন তারা বিভিন্নভাবে পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করেন, সেইটা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, কারণ এই আমেরিকাতে জনসংখ্যা 30 কোটির বেশি এবং এইখানে যেই বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যান হয় তাতে একদম নিখুঁতভাবে বা একদম সুনির্দিষ্টভাবে বলাটা মুশকিল হবে। তবে যেটা আমি ভাবছি সেটা হচ্ছে যে রাজনীতিকরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেমন নির্বাচনের আগে একরকম কথা বলেন এবং নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় আসার পরে আরেক রকম বলেন, সেইটার কিছুটা আভাস কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যতটা জোরের সাথে ওবামা কেয়ার পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন এখন কিন্তু ততটা শোনা যাচ্ছে না। তার মানে কি এটা রিপ্লেস করার জন্যে বর্তমান প্রশাসনের নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা এখনো পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়ে ওঠেনি? সেটাই এখন দেখার বিষয়, কারণ আমরা দেখলাম যে যথেষ্ট আগের থেকে পরিকল্পনা ছিল না বলেই অভিবাসনের ক্ষেত্রে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন এবং কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশ থেকে অভিবাসীদের আসা তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং দেখা গেল যে আদালত সেটিকে খারিজ করে দিল এবং সেই সব দেশ থেকে কিন্তু এখন অভিবাসীরা আসতে পারছে, অন্তত এখন পর্যন্ত আসতে পারছে। তার মানে হচ্ছে যে এই ট্রাম্প প্রশাসনকে এই ওবামা কেয়ার রিপ্লেস করার ব্যাপারেও অনেক ভেবেচিন্তে এগোতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে, কারণ এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কারণ মানুষ স্বাস্থ্য বিমা চায়। যারা কোনোদিন স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ছিলেন না তারা এখন স্বাস্থ্য বিমা পাচ্ছেন এবং এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন এবং তাদের মধ্যে রিপাবলিকান সমর্থক অনেক আছেন, শুধু যে ডেমোক্র্যাট তা নয়। সেই কারণেই এটা অনেক ভেবে চিন্তেই কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনকে এগোতে হবে, তা না হলে আবার তারা সেই অভিবাসনের মতো কিন্তু হোঁচট খেতে পারে। জি, Carol, we know and we already have mentioned that nothing has so far been done in this particular area so far. Would you please tell our viewers whether or not the recipients under this program, Affordable Care Act, are still getting the services? Oh, yes, and we don't know right now how many people have signed up for 2017, but some people were hesitant, I hear, because they didn't know if the program was still going to exist. However, the program is still in place. What happens in the future, in the next few months, we don't know. It all depends on the administration. How much is this figure percentage-wise of the total people not covered by insurance? Well, that's hard to say because you hear different quotes of the number of people who are covered, which is about 20 million. Before the Affordable Care Act, it was estimated that 47 million Americans had no access to health insurance. Then the Affordable Care Act provided health insurance for 20 million people, but along the way, the Medicaid program was expanded. So people at the lower income levels... The Medicaid is supplemental it's a government program. And care. So a large number of people were covered then by the Medicaid. And so it's hard to say. I know that the numbers are low. I don't recall what they are at this moment. If I can think of them, if they come back, I'll let you know. But it's a much better situation than it was before the Affordable Care Act went into place. Yeah, it's time to conclude, Carol. Before we conclude, I would like to go to Ahsan for his closing remarks. Ahsan. না, ধন্যবাদ। স্বাস্থ্য বিমার বিষয়টি বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে
হয়তো তারা হয়তো ভাবতে পারেন যে আমেরিকানদের কাছে স্বাস্থ্য বিমার বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন, এবং সেই কারণটি হচ্ছে যে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো কিন্তু স্বাস্থ্য সেবাটা আমেরিকায় সহজ নয়, অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এবং ক্যারল কিছুক্ষণ আগেই যেমনটি বললেন যে ক্যান্সারের একজন রোগীর অপারেশন হবার পর, অস্ত্রোপচার হবার পর 5 বছর পর্যন্ত সে কোনো স্বাস্থ্য বিমা পাচ্ছে না, এবং সেটা তো অত্যন্ত বিপজ্জনক। এবং তাদের জন্য এই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট অত্যন্ত সহায়ক একটি কর্মসূচি বলে অনেকে মনে করে থাকেন। আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানতে হচ্ছে এখানেই। Carol Pearson, thank you very much for Oh, it was a pleasure. participating in our program today. আহসানুল হক, আমরা তাহলে ধন্যবাদ। আজকে বিদায় নিই। আমরা দর্শক শ্রোতাদেরকে এখন ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে, ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকার RTV স্টুডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।